Bueno, regresamos en la noche de hoy a Genshin Impact. Vamos al mambo. Hoy vamos a estar jugando específicamente en los dominios, las peleas de jefe, o sea, los boss fights y el abismo. Vamos para allá. Bueno, recuerden, gente, que se sintonicen. Recuerden darle like, déjenos un comentario. Estamos aquí, ready to go. Otra cosa que podemos también hacer es explorar. También puedo ponerme a explorar. Algo que también puedo hacer en el día de hoy. Déjame ir saliendo de esta área. Vamos a salir para acá. ¿Verdad? Lo dejé como historia y una historia hasta más tarde. Más tarde. Unos pajaritos juntos, uno rojo y uno azul. Qué cosa más linda. Bueno, boss fights. Vamos a empezar. Personajes. Vamos a ver. Espada. ¿Dónde buscamos esto? Acá es que. Para allá es que. Vamos a ver algo. Que esto. Mira, tengo unos logros. Vamos a ver cuáles fueron nuestros logros. Investigar 2 reglas escondidas de la prisión. Y completar To the Stars Shining in the Depths. A las estrellas que brillan en lo profundo. Qué interesante. Vamos allá. Y tenemos aquí un mensajito con regalos. Bueno, Bueno, ¡Sas! Le agradecemos al juego por sumar esos regalitos ahí gratis. Entonces, lo que yo quería verificar era la gráfica. Porque o es mi brightness. No estaba seteado. Adjust display. Adjust until the image shown is faint but visible. Pues, ¿dónde está? Yo creo que eso está ahí. Entonces, el motion blur off y el V5 perfect está on. Pues eso está. Bueno, vamos a quitar esta misión. No vamos a estar bregando con eso. Vamos a ir a obtener materiales para subir de nivel la espada de este caballero. Que lo que necesito son 6 de oro. ¿Ok? Tengo que tener eso en mi mente. 6 de oro específicamente. Entonces necesito esto otro de aquí. Que tengo 4 ya, pero eso es con los peleando los animales. Eso lo bregamos más adelante, otro día. Entonces, además de este caballero, esta dama que está por aquí. Bueno, vamos a enfocarnos en este caballero de una vez, que no le falta mucho. Y después buscamos esto. Chacho, eso está. Vamos a empezar ahí. Vamos a empezar este material porque ya no le falta nada para el level 10 en los talentos. Creo que eso es más fácil. Vamos allá, vamos allá. Lo que necesito es este. Nada más asegurarme, porque después me pongo a buscar, me pongo a pelear en la que no es. La florecita, ok. Esta misma. Necesito agua, electricidad, me falta fuego. Puedo ponerme fuego, pero no lo veo necesario ponerme fuego con este equipito. Me voy con este equipito. Achú. Vamos allá. Pam, pam. Illusion. Game's up. Time's over. Miren, que esta pela no se escapan. The process of elimination. There is no escape. Deja de esconderte ahí arriba.
Yo creo que con esta lo mato. Taquiti, casi. 2 tiros. 2 flechazos para que aprenda. O a la buena o a la mala, pero aprende porque aprende. Wap. Perfect, ya tenemos uno dorado ahí. Regresamos otra vez al challenge. Ya no me hacían falta muchos dungeons. Voy al área de comida para sanar a este caballero. Vamos a usar esta otra para aquí y aquí. Vamos allá. Y Noel también está a pelo. Arrancamos con la misma dama Raiden Shen. Vamos allá. Shine down. Here you are. Esta vez empecé sin el special de Yelan. Muchísimo más lento así que. Gotcha. Here comes the catch. Me formó. Vamos a ver, se acabó. Excelente jugada. Perfect, se acabó. No duró nada. Ahora, al Haytham siempre sale lastimado y medio. Ahí vemos lo importante de combinar los poderes, claro está. Claritito. Vamos allá. A recuperarlo de nuevo porque la verdad que coge damage para rápido como es. Un poquito de Fanta. Pam, para, pa, pam. Me puedo aumentar el damage, pero... Vamos allá. Round 3. Illusion Vamos a darle a shattered. este que está aquí. Wop, wop. Busted. Vamos para acá. Things are about to get dicey. Ah, son los cohetes, mira. Tacho, me hizo canto los cohetes, eso mismo. Ya está muriendo. There is no escape. Ha! 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 Cuando se cae. ¿No? ¿No? Ahí es. I must leave no stone unturned. Ok, en el pecho, no en la cabeza. Vamos, Hayden, recupera. Ya está. Illusion shattered. Take it easy. Gotcha. Ya acabó. Para rabia. Esta vez duró un poquito más, pero usé los otros personajes un poco más también. Usando la resina condensada, tratando de obtener más, y no es así. Vamos a ver qué logro con lo que tengo. He peleado como 3 veces, yo creo, más nada. Tengo puntos por reputación. Ahí mismo voy para allá. Quería ver algo aquí en la mesa. Puedo hacer 2 más. No creo que pueda. ¿Sí puedo 3? Ah, ya he peleado 3 veces, ¿verdad? Vamos a ver aquí el librito ese de la flor. Este que está aquí. Con Shinshu. Estos dos tienen lo mismo, ¿verdad? No. Tienen un 25% de oportunidad para hacer un refund a la porción del material que se utiliza. Y cuando Laila lo hace, tiene un 10% de oportunidad de recibir doble del producto. Me voy con doble del producto. Zumba, Laila.
Uno más. Algo es algo, es mejor que nada. Y aquí ya tengo 6 libros. Vamos a hacer lo mismo, Laila. No me dio ni uno, coño. Y con eso solamente puedo subir un talento al level 10, ¿verdad que sí? Ni uno, porque son 16 libros, no solamente 10. Son 16 y 16 y 16. Para que tenga una idea. Uy. ¿Y cuánto tengo? 55. Vamos a usar esos 4. Lo usamos para pelear. Aquí todavía... No. Comisiones, nada. Vamos a hacer algo. Vamos aquí. Vamos a hacer también las misiones semanales. ¿Es para dónde? ¿Para acá? No. El triángulo está hacia acá. Míralo allí. Cuéntanos, ¿qué es lo que hay para nosotros? Hay unos puntos por un quest. To the stars. Hacia las estrellas que brillan en lo profundo. Eso está loco eso. Vamos primero por los requests, que son fáciles. Necesita mantequilla, eso es fácil. Necesita high quality milk, eso es fácil. Y vencer unos robots. Super easy. Allá arriba. Vamos a llegar aquí. Ahí me aparecieron las 3 misiones en el lado izquierdo. Vamos para allá. Easy. Bueno, 2 solicitudes super mega fácil. Y una que hay que pelear. Vamos a hacerlas todas lo más rápido posible. Cuéntanos. Sobre la mantequilla. Tenemos. Lo que necesitaba era 3 más nada. Perfect, subió la reputación a level 4. Próxima misión de Reputation. Acá abajo. ¿Ese es bajo? ¿Acá abajo o es allí arriba? No, es arriba, sobre tierra. Vamos para aquí. Y aquí nos zumbamos. Leche, muchacho, aquí tiene... Tengo 100... Necesitaba 8. Damn. Ahí se fue. Y por último, la pelea con los Ruin Drakes. Eso es fuera del mapa. Fuera de la ciudad. Definitivamente fuera de la ciudad. Fuera del mapa no. Entonces aquí... Tengo que cambiar el item. Ahora lo vi. Este está aquí. Son 2, no 1. Y ahí hay otros, son 3. Bueno. Igualito como los vencí. La pelita va. Uy. $14,000 de daño el primer cantazo. 13,000 allí vi otro. ¡Sas! Y ahora regresamos. ¿Dónde está el triángulo nuevamente? Aquí está. Ay. Wait. Huh? No.
Hoy el tiempo estuvo un poquito malo. Automáticamente me lo asignaron y vamos a ver qué me regalan aquí. Eso es un sello de lugar y una receta. Vamos para los bounties. Level 100 que hay aquí. Aquí dice que de acuerdo a la inteligencia, el enemigo tiene una vulnerabilidad a daño de electricidad, pero tiene una debilidad contra hielo, una debilidad reducida, de resistencia reducida al hielo. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a cambiar el equipo. Vamos a escoger esto que hay aquí. ¡Ay, María! Ya vimos que cogemos eso. Cuando tenga que realizar la hora, lo cojo. Vamos a... Y aquí está el name card, que es lo que... Esto de aquí, que es lo otro que me dieron. Pero... Party setup. Vamos a cambiar el equipo para darle una pela. Bueno, por si acaso, si ven que el stream está un poco bajo calidad, el mismo YouTube se encarga de reducirle la calidad del video, así que recuerden aumentársela en los settings para poder ver el en vivo pues con mejor calidad. Vamos allá. Si el daño es hielo, entonces el otro era electricidad. So me voy con este equipo. Hielo y fuego. No puede estar aquí arriba, debe estar abajo. Hemos entrado al área del bounty. Míralo ahí. Uy. Born of ice and frost. Boba, get them! Coño. Ah, que hay una cosa de madera la vida ahora. Un poco tarde. Steady as stone. Vamos a recuperar ahí a Yaka. My apologies. Se fue. Boba, get them. No touching. Embrace the ice. Recógelo. Whirling snow. Almost there, ya está casi muerta. Leave it all to me. Nice and spicy. Take flight. Ahí se acabó. Este nunca rompió, ¿no era? No rompía ni relajando eso. Bueno, nos fuimos. No he cogido los puntos del pase de batalla para cogerlos todos después de un cantazo. Tengo que tener el diario, el haber hecho el login diario, tengo que tener el haber hecho los requests. Y cuando acabe de hacer los bounties, también me debo recibir también otros puntos. Recibido. 200 de 600. Seguimos siendo 100. Este target, de acuerdo a la inteligencia, no coge ningún daño geo, o sea, de roca. Y tiene un recibe daño aumentado de personajes con arco y flecha. Eso me lo pone difícil. Psych. Es más o menos para el mismo lado. Pero hace sentido porque hay un problema en la historia de roboses traicioneros, que no se sabe cómo es eso. ¿Me deberé quedar con este personaje? No lo sé. Ganyu, ¿cómo están tus talentos? Yo no me acuerdo. 868.
Ese lo puedo subir, ese no, ese tampoco. Son 7. Tengo suficiente material de Child. Y este material, mira, necesito un montón. Bueno, vamos para el Bounty, que esto tengo aquí al frente. Ahí arriba. No, mira ahí abajo. Robo grande. Bubba, get them! Eat this! Born of ice and frost. This is long overdue. Como aquí tratar de hacer trampa. Fuego y hielo. My apologies. Access denied. Cógelo. $2100 más. We're way behind schedule. Buscar un punto débil ahí, no lo veo. No. Ahí no tampoco. No. Born of ice and frost. No encuentro punto débil. Tampoco. Caramba, ¿cuál es el punto débil de este personaje? No touching. Take flight. Lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Fuego y hielo. Ay, carajo. Es inmune, ¿verdad? Pero me da bastante vida de regreso a los personajes. Nice and spicy. Born of ice and frost. No touching. Ah, acabo. Ya no le queda nada. Eso fue todo. Esta es una de las peleas más lentas que he jugado hasta el momento. Vamos para acá. Regresamos. Bueno. Fuap. Y por último, ¡ay! Tremendo bounty. Con un aumento, no le hace daño el viento, pero hay un aumento de daño en electricidad. Eso va a estar fácil. Eso va a estar fácil. Voy a cambiar el party. Ya estoy en el área del bounty. Por cierto, no voy a usarlo. En este caso, puedo cambiarla a ella por Tainari, aunque Tainari no es muy fuerte, pero Poisonous mushroom this time. no es ahí, debe ser por acá, pero acá. There is no escape. I hear everything. Here you are. What a drag. I must leave no stone unturned. Y a rayos. Yo no sé qué daño le hizo al personaje principal, pero... Se acabó. Qué bueno que puse Tainari, porque si no, era muerte rápida. Le hizo un damage que ni yo me di cuenta. No me di cuenta hasta que tenía la vida roja. Uy, esos blobs, esas gotas de agua son complicadas. Zumba, ¿cuánto tenemos ahí? ¡Zas! Hemos terminado hoy con 400 reputación, level 4. Así que mañana puedo hacer 2 más de 100 y ya llegué con la reputación al level 5. ¿Y qué caramba eso?
¿Qué es esto? Eyewitness reports. ¿Cómo se llama esto? Lightning attack will occur around the bounty target. Large overgrown breacher primus. Tengo ganas de hacerlo por ver qué caramba es. No recibe daño de dentro. Y tengo que usar personajes con lanzas. Qué cosa más extraña. ¿Qué monstruo será ese? Bueno, hemos terminado ahí. Vamos a recoger los puntos. Es más, falta. Vamos a ir para acá a recoger. Eso es una botella, discúlpame. Add I am sorry. ¿Todavía? ¿Me falta? Add Yo pensé que ya estaba. Vamos a recoger esto entonces. Vamos a buscarle entonces uno cualquiera. Esta que está aquí. Hay que pelear. Vamos. Ese es el que. Estamos en la misma playa. Qué bueno que me he sacado Tainari. Actually, estos son como un escudo de fuego. So necesito la de agua. Vamos a poner a la gran hiela. It's time to pull the trigger. Let's go. Sí, el escudo es de fuego. Illusion busted. Take it easy. Quietly now. Things are about to get dicey. What the? Uy. Super easy. La verdad que Yelan facilita un par de cosas. Se supone que ya, ¿no? Comisiones. ¿Ya? Vamos para allá. Ahora sí. Add Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Muchas gracias, Catherine. Add Vamos a terminar de recoger esto de la expedición. Y ahí estamos. Ya ahora tengo par. Tenemos misiones diarias. Comisiones. Minería. 120 y 150. Eso yo lo hago ahora. Aquí tenemos los requests y los bounties. Sagity, level 30. Otra cosa que puedo hacer aquí es los boss fights, que los voy a hacer ya mismo. Y los dominios, juego uno más y ya. Eso es todo. Dominios y boss fights, vamos allá. Eso es con este personaje. Regresamos a buscar más material para los talentos. Vamos. Este que está aquí. El mismo equipo. Si lo que hemos hecho es dar pela, estamos bien. Por cierto, ¿cuánto tengo adicional yo de 1500? Si le pongo las cosas de Cushing, son 200 más. Eso tendría 2500 de damage. Puedo combinar artefactos. ¿Qué artefacto tiene Cushing aquí? Vamos a comparar. La misma vida. El ataque aquí sube más que un 45. Aquí tengo un 10.5%. Energy Recharge 12 y 11. Critical Damage y Critical Rate. Y aquí lo vamos a comprar también con Cushing. Ataque lo mismo. Ataque adicional. En el que tengo ahora mismo tengo 9.3%. Ya tengo 5.3. Energy Recharge de 12.
Defensa 19%. Elemental Mastery. Hay más en el de Cushing. Y hay más HP en el de Cushing. Next. ¿Dónde está Cushing acá? Este material es nuevo. Ataque Critical Damage. Esto hay que subirlo de nivel. Cushing, mírala aquí arriba. Un ataque de 46. Ya aquí tenemos diferencia. Ataque de 46. ¿Qué item yo le tengo a él aquí? Ese mismo. Vamos a ponerle este. Le aumenta el ataque. Critical Damage y Critical Rate. Ay, y mejor Energy Recharge. Ahí cambiamos. Acá, ¿dónde está Cushing? Mírala aquí. Ah, este es de Electro Damage. Ahora no puedo hacer nada. Mira, este tiene un Dendro Damage Bonus. Esto debería aumentarlo y aumenta el daño del Elemental Skill. Este es el que me convendría con ahora mismo con este muchacho. Y acá tengo un Tenacity of the Millilith. Qué weird. ¿Y cuál es el de Cushing? ¿Dónde está Cushing? Mírala aquí. El ataque es el mismo. El Energy Recharge es mejor. Y en el que yo tengo tienen Critical Damage y Critical Rate. Me quedo con el que tengo. Le subí 100 de Damage, pero le aumenté el Critical Damage y el Critical Rate, yo creo. Vamos a ver. Busted. Here comes the catch. ¿Qué? Hace más daño. Al pecho. Al pecho. Ahí está yo. Se me olvidó el... Shine down. Gotcha. Uy, Uépale. Uy. Acabó. ¡Sas! ¡Echa! Vamos a usar aquí los... Vamos a usar los 20 de aquí. Repetimos. Me dio... No, vamos Take it easy. para coger esos otros dos a la misma vez. Pam, 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 pam. Viene, coño, que está fácil. There is no escape. Echa para acá, robot, echa para acá. Quietly now. Game's up. Fun's over. Steady as stone, as a dutiful maid woman. Se formó. Viene. Eso es todo. Súper fácil. Rapidísimo. Candela. Espera, les di. Tukiti, level 31, eso es todo. Vamos allá. Lo que de verdad necesito son los materiales.
get dicey. Here you are. Hermoso. Actually, Illusion shattered. vamos a darle con esto para que se recupere un poco el de color verde. Y seguimos. Cógelo, cógelo, cógelo. Flicker. Cógelo muerto. ¿Qué creía el pendejo que iba a escaparse? Vamos con flow, con flow. Buena. Bueno, voy a hacer... Vamos a hacer 2 o 3 más, porque es que de verdad que necesito un montón. 16, 32. 16, 32, 48 de oro necesito. Y no me está soltando ni uno de oro. Eso es lo más feo de esto. Bueno, me acaban de escribir por WhatsApp un segundito. Bueno, vamos a jugar una más que tengo que contestar algo aquí rapidito. Busted. Here you are. Este se cayó. Vamos a aprovechar que está en el piso. Esta vez no activé lo del agua. Illusion shattered. Quietly now. Game's up. Fun's over. Flicker. Ya se cayó de nuevo el otro robot. Fue ajuste. Y ahora se va a ajuste este y ya. There is no escape. Uy. Bueno, voy a detenerme un minutito de break para tomar un poco de agua y responder unos mensajitos por ahí. Recuerden que pueden darle like, follow, share. Pueden darle unos comentarios. Vengo en un minutito. Wait. Huh? No. Whatever. There have been many poorly written applications lately. I guess I'll just have to reject them all. Wait. Huh? Whatever.
The scribe's work is simple, which is exactly why I took the position. Wait. Huh? Whatever. Book learning alone is not enough to cultivate intelligence. All those scholars in the academia are prime examples. The scribe's work is simple, which is exactly why I took the position. Book learning alone is not enough to cultivate intelligence. All those scholars in the academia are prime examples. The scribe's work is simple, which is exactly why I took the position.
Book learning alone is not enough to cultivate intelligence. All those scholars in the academia are prime examples. Wait. Huh? Whatever. The scribe's work is simple, which is exactly why I took the position. He regresado. Bueno, le doy las gracias a la gente que le ha dado like al stream. Recuerda dejarnos un comentario ahí, un saludito. Y si le das a dar share, pues también se lo agradecemos. Vamos a seguir peleando aquí en el dungeon. Illusion shattered. Busted. Here comes the catch. Here you are. I must leave no stone unturned, as a good knight should. Shine down! Bien, que esto está easy. Poquití. Se acabó. Finish him. Buenísima ahí, buenísima. Vamos acá. Tengo 3, me gustaría usar por lo menos 2 en otro lado. So, nos fuimos. Contra, no me quiere dar ni una de oro. ¿Qué conchole? Yo creo que hay que jugar es alguna hora más tarde que nos dan las de oro. Supondré que es a las 9 o más tarde a las 11. There is no escape! Quietly now. Things are about to get dicey. Take it easy. Here you are. ¡Viene! Contra, ese robot esta vez se tardó un montón en caerse. No quería perder. Bueno. Vamos a bajarlo hasta 200. Yo creo que puedo jugar 2 más.
Una, yo creo que una más. One more. Y me voy para el abismo. Vamos allá. Voy a comerme algo aquí rapidito. Shine down. Gotcha. Quietly now. Leave it all to me. Gotcha. Flicker. Illusion shot. Take it easy. Gutsy. Steady as stone. There is no escape. Demasiado fácil. Demasiado fácil. Ya tengo esto seteado. Me acuerdo la primera vez que yo jugué este dungeon, esos monstruos, esos robots se absorbían daños como locos. Y ya no, ya eso es super chilling. Take it easy. Bueno, ¿para dónde es que vamos ahora? Puedo ir para otro dungeon, tengo que pelear con los boss fights. Vamos a ver qué boss fights eran. Era para otro personaje, no es para ninguno de estos. Ya Jean está en level 90 también. Era para este caballero que está aquí. ¿Qué personaje tú necesitas? Esto. ¿No? Este robot ya está. Entonces los talentos. Ah, yo creo que es el mismo Diluc, ¿verdad? Tú necesitas para tus talentos más 5 dedos. Tengo 5 dedos más nada. Esto mismo era 5 dedos. Ya eso yo lo hice, esos boss fights, si no me equivoco. Yo creo que sí. Sí, ahí hice los semanales, los tres top semanales. So, solamente puedo hacer, ahora mismo puedo subir 2 al level 10 más nada. Me faltaría uno. Entonces, en el caso de Yelan, para los talentos, necesita esto, que con H tengo 18, son 2, 4, 6, 7, 8. Ya se fueron 8 y me quedan 10. Yo creo que voy a necesitar más. Pero eso es con H, eso no lo voy a necesitar ahora mismo. Para subir de nivel ya tú estás en el level 90, así que para los boss fights, ¿a quién tengo que subir de nivel? Vamos a ver, puedo subir a estos muchachos, pero vamos a ir por ataque. Ataque base, ya en level 90 le sigue Kuyusara y Sucros. Sucros ya está en level 90. ¿Contra cuánto es el ataque? Kuyusara tiene 456 y Sucros 514. 445. Ah, porque los artefactos de Kuyusara son más. Pero Kuyusara es un buen candidato. Esto es con qué? Con el Thunderbird. Acá. Vamos con el Thunderbird. Voy a todos mis personajes de hielo para pelear con el Thunderbird. Hace tiempo que no peleo con el Thunderbird. Vamos a ver cómo me va.
Take flight. Born of ice and frost. Next on the agenda. We're way behind schedule. My apologies. Next on the agenda, we're waiting. We're way behind schedule. No me acordaba que este personaje cogía tanto damage. Coge damage como loco y aún usando hielo. Uy. I must leave no stone unturned. Huye, pajarito, huye. Access denied. Ya está a mitad, que es lo importante. Salte de ahí. Se mueve como loco. Born of ice and frost. ¿Qué carajo? Muchacho, que eso no me coja ni relajando. Uy. Next on the agenda, access denied. Whirling snow! My apologies! No touching! We're way behind schedule. Leave it all to me. Ya acabó.
Me tuve que poner los alimentos para aumentar el damage y la defensa. Un poquito complicado. Ave María, pero me dio 3 como quiera. Rayo. Bueno, ¿qué otro personaje necesita materiales? Vamos a irnos por el ataque nuevamente. Chico Yusara, que está en level 60. Barbara. 620 bases. 677. Su Barbara está al lado de Kaya en damage. Kaya está en el level 90. Damn. El Oceanit, vamos para allá. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their... Seguimos con los personajes de hielo porque para pelear con este boss fight de agua hay que darle usando hielo bastante. Regresando a áreas antiguas. Vamos para allá, voy a mutarme para seguir comiéndome algo aquí rapidito, para que no se me comentan. Come with me. Let us find shelter from the rain. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Chinza. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, shall water deliver your punishment. The power of water is its ability to take any shape. Sakura swirl! Without solid ground, terrestrial creatures become simply helpless. The power of water is its ability to take any shape. Blaze over! Whirling snow! My apologies! One who is ignorant of water's treasures fails also to comprehend its horrors. Take flight! Steady as stone. Let's see what happens when you lose your foothold. No es por nada, pero ahora me hace más sentido que nosotros nosotros eliminamos las copias del Oceanit y eso le hace daño al Oceanit principal, porque es que las copias son parte del... No es simplemente una copia que estamos peleando. So now it makes more sense. ¡Ay, llegaron los pájaros! Cógelos. No touching. Pero si está la cosa esa. Oh, fallé. Perfect. As long as rain falls and Eso es todo. rivers flow, water will exist forever. Eso fue todo. Me dio 3 ahí, por lo menos. When did that happen? ¿Cuándo pasó qué? Next. Seguimos con lo del ataque.
Ah, esta joven que está aquí. Ah, ya tengo los materiales para encenderla. Ah, este era el robot, qué loco. Level 80. Un ataque base de 558. Yo honestamente no la uso. Pero la subimos a nivel. ¿Qué tenemos aquí? Sas. Y todavía tengo 25 de 20. Si la quisiera subir al level 90, estoy a tiempo. So, regresamos aquí. Ataque. Tenemos aquí a esta dama por aquí. Un ataque a veces 636. Bien pegado a la de Ningguang. ¿Y tú? ¿Qué material tú necesitas? ¿Tú tienes? Los tengo. Tengo los materiales para ese caballero. Entonces, cogí los tuyos. ¿Y qué necesitas tú? Hielo. Válgate, esto es una pelea extra vieja. Extra vieja y extra fácil, porque la verdad que se me va a hacer bien fácil ganar aquí. Fuego y electricidad. Bueno, vamos para allá. Esto es una pelea extra fácil. Aquí no voy a sudar ni un ching. You're toast! Verdict Damn you! Shine down! Leave it all to me. Extra fácil, ¿qué te puedo decir? Extra fácil. Me acuerdo cuando esto era una pelea un poquito complicada por los personajes. Ya ahora esto es un vacilón. Sí, cogí damage como loco con Diluc porque me tiré confiado ahí. Pero eso, mira. Veo aquí la estatua. ¡Sas! Ya está, recuperado. No issue at all. Por cierto, usé Diluc y no usé a Bennett. Bennett era probablemente un poco mejor. Bennett yo no tengo el level 90. Sí, yo tengo el level 90. Y tengo 10-10. Ah, porque es con esto. Cuidado que este material no lo necesita con prácticamente todos los personajes de Mondstadt. Literalmente. Yo creo que todo el mundo sufrió con ese material. ¡Cógelo! ¿Qué me falta? Ganju en los talentos. Todo. Prácticamente todo. Bueno. Chequeando las peleas diarias. ¿Qué me falta aquí? Misiones semanales. 5 boss fights más. Ya usé 720 resins. Eso lo hice en 3 días. Uy. Ah, yo no he cocinado. No he Aquí hay un par de cosas fáciles. Tengo 1, 2, 3 cosas fáciles. Cocinar. Ya que estoy aquí en Mondstadt, vamos a cocinar.
Bueno, ya cociné. Ahora vamos para la casita para buscar esos puntos facilitos. Estos son puntos sin sudar. Puntos que tú tienes sin pasar trabajo. This realm is truly beginning to thrive. I cannot help but be stirred. Saludos, Tubi. Vamos allá. Trust rank. Full. Ahí está. Tainer llegó al level 8. Y Jesus subió al level 1. Ok. Create furnishing. Ave María, ya que bien 5. Perfect. 2. 3. 4. Y 5. Excelente, porque ahora yo pongo 5 nuevos. Y los apuros. No tengo que pasar el trabajo. Le doy fast forward. Yo vengo aquí y 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjate, vamos a poner algo nuevo ahí. Vamos a dejar los puestos para mañana. Y así mañana hago los nuevos. Vamos a hacer 2 de este. 1. No creo que necesite 2, fíjate. De estos sí. Caravan. ¿Cómo se llama? Caravan Rebat Type 3. 1. Solamente puedo hacer 1. 1 y 2 de esas. Y hacemos un tour aquí. Eso es para mañana ya, If ready. you ever No se preocupe, tú. Por cierto, this realm ¿qué es lo que hay en el store? The Realm Depot. Ah, vamos a comprarle esto. Vamos a comprar esto, que ya he bajado de 1000 y pico que tenía, ya tengo 700. Vamos a comprar estos 10 aunque no los necesite. Y esto es para subir artefactos de nivel. Esto es para subir las armas. Tengo 5000, no necesito más nada, creo. No estoy seguro. Esto me vino muy bien hoy, salvó el día. Furnishing, cosas nuevas para hacer. Otro día me enfoco en la tienda. Immaculate Judgment, esto es una fuente. 1000 Ephemeral Visions of Dew. Estas son cosas de Fontaine. Qué loco. Eso está nice. if you ever Bye, Tubi. ¿Qué tiene el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vamos a ver. Mira acá. Este que está aquí. Acá mismo. Mira allí. ¿Qué tienes tú? The one before you is known as Jade Seeker. One travels far and wide, seeking naught but to witness all of the treasures this world has to offer. Chuy, ¿qué es la que? Encounters with fine treasures cannot be forced. This is something that only fate may decide. Un gato. Un perro. Butterflies. ¿Qué son estos butterflies? Teapot. The Sangha Codex's migratory pattern resembles those of butterflies when they have almost finished converting to their rampaging elemental energies in a certain area. The bone structures of the next generations of Sangha Codexes will condense into wings of a sort. They will then fly through Enkanomiya, searching for a new place to live, grow, and multiply. Inside the realm within, where there are no existential threats present, the flap of their wings is not quite as light as that of other butterflies, as if they are chasing some sort of memory. Vamos a comprarlo. No sé qué, pero lo compramos. Y esos son como música. Vamos a buscar esas cosas nuevas aquí. ¿Qué es esto? Frost Glaze Crystal. King of Invocations, el libro. Oigan, todas las músicas que tengo nuevas, yo tengo que llevarlas. ¿Qué hago con esto? An item that can be used to replenish origin resin. Once used, it will replenish 60 original resin. Ah, eso fue todo. Solo tengo
Vamos para Guess we acá can de rest a nuevo. bit. Regresamos para acá. Ahí tengo a Tainari Collie. Acá está Alhaitham. Vamos para acá. ¡Sas! Para rápido. 1, 2. Level 32. ¡Ave María! Creo que es la primera vez que subo como 3 niveles aquí en stream. ¡Vuela alto, águila! ¡Vuela! Saludos, damas, caballeros. Time for a nap, Lisa. Lisa siendo Lisa. Lo de música es esta cosa. Unlockable. Journey of Hope. Esa es la canción principal de esto. ¿Y cuál es esta? Un nuevo día con esperanza. Esa es la que se escuchaba en Liwe. Vamos a desbloquear aquí. Time to say farewell. Son de Inazuma. Y acá tenemos Maiden of Sanctity. Once Joyful Dream. Message of Daddy. Daddy. ¿Esta cuál es esta? Eso es de Canria. Vestigio de Canria. Nice. Todas estas son de Fontaine, desbloqueable ya. Pues bien. ¿Por qué está GB? 99. Fontaine, definitivamente. Esa canción. ¿Tú escuchas la canción? Esa es Fontaine. Acá. Reading Spin Crystals. Nice. Usan muchos instrumentos de cuerda. Ya sé lo que puedo hacer ahora. Por cierto, aquí mismo me falta todo. 7 días y este es 0 días. Hay que hacer el score de 800, de 100. ¿Qué misiones así cortitas? Que no me queda nada de días. 7 días. 8 horas y 0 minutos. 7 horas. You should really bring the Knights of Favonius with you next time. Porque no estoy en libre. No puedo coger la misión porque no estoy en libre. Obviamente no estoy en libre. Da. Obvio. Vamos para allá. Déjame asegurarme que esta misión que está aquí. Waterborne Poetry, 7 horas.
Vamos a ver qué es eso. 20 y Futao. Just what will we come across this time? Looks like you're having fun. What's the occasion this time? Oh, do I spy a traveler and a Paimon? We were just talking about you. This is more serendipitous than finding Mora after face planting on the road. What are the odds? It's been too long. I'll bet you have some thrilling new tales from your journey to fill me in on. I can see it in your eyes. Never a dull moment on this Teva trip. Excellent! I knew I could count on you. What were you talking about before we got here? Something fun? Or something delicious? We were talking about one certain traveler, and how two's company, but three's a crowd, as the inseparable duo tore around to that, making 4 friends here and 5 more there, often at 6s and 7s as they brave the lakes and seas, collecting pieces of 8 and countless other treasures. They clearly must have 9 lives. Wink, wink. Let's hope they have less than 10 deaths. Wink, wink. I don't know what that means. What the? It just gets worse and worse. Shortly, you may attend a grand banquet at Stone Gate. All will be dressed to the nines for majestic food and fine wines. And after 8 long drinks and 7 shorts, they'll each write 6 lines 5 times. You've been to all 4 corners of the world, so in 3 short seconds, can you guess from these 2 stanzas of 1 speech each what this event is about? A poetry festival. Correct! It's a poetry gala, and Mondstadt and Liyue are hosting it together. Do you still remember the promise I made to the distinguished director Who here during the Lantern Rite? Oh, something about writing poetry together? That's right. At the dinner table that night, I just knew this young bard was a rare talent with exceptional taste. You know, it's rare to encounter such a kindred spirit. And now, I've finally seized the chance to collaborate. It took me much trekking across the land to petition Eugene Terrace and contact the Knights of Favonius, but eventually, in the spirit of friendship and poetry sharing, I managed to successfully organize the neighboring nation's congenial poetry gala. Bit of a weird name. Bien largo. Un nombre bien largo. Liyue's poetry is known far and wide, and Mondstadt is the city of wine and song. With 2 nations teaming up, it'll be double the fun, and a great chance for people from both places to get to know one another. Futao and I will be the co-hosts for this poetry gala. Of course, I haven't studied the various forms and formalities of Liyue poetry for very long, so please forgive my dreadful performance just now. Not at all, Venti. You followed my lead most excellently. You flatter me. Well, this sounds like fun. Let's get involved. I wonder that numbers. Sure, I'm looking forward to everyone's poems. Paimon, sure you'll be amazing. Remember that time in Liyue when Paimon gave you the first half of a couplet? Wind rises, winds never churn. You came up with the second half right away. But the sea of clouds, clouds always return. Oh, looks like someone's got a knack for this. Perhaps we'll have to raise the difficulty a little. Alright, so basically you guys are here to discuss the activities for the poetry gala, right? Oh, looks like little Paimon's brain has gained a wrinkle or 2. You guessed it so effortlessly, but you still guessed it wrong. What? ¿Cómo va a ser effortlessly y a la misma vez wrong? Huh? Wait, Paimon guessed wrong? We came here hoping to invite a special guest. I already told you. I'm not going. Xiao, you're here too! Never having penned a verse myself, how could I hope to judge the poetry of others? Besides, afflicted with karma as I am, the raucous atmosphere you are cultivating is precisely the kind which I must avoid, as you well know.
Hey now, there's a first time for everything, right? We all start from itsy bitsy spider, but give it a shot and you'll be wandering lonely as a cloud in no time. And you don't even have to join us in person if you really don't want to. You can just watch the party from a nearby mountaintop and cheer us on. But at least head down and take a look first. It's right by the inn, and there's plenty of fun activities to get involved with. It can't hurt to take a quick walk and check things out. Besides, with the renowned traveler here, what is there to fear? Join us. It'll be fun. I'll consider it. It's nearly time. Why don't you all head to the venue and take a look around? Quite a few of your friends should have arrived by now. Yes, that's right. Venti and I still need to discuss the poem for the opening ceremony. So, we'll catch up with you later. Plus, our Adeptus friend might need a bit more convincing. We'll see if we can coax him down. Gotcha! We'll be on our way then! A ver qué otras personas andan por ahí. Tremendo nombre, Congenial Gathering. Tengo que cambiarle el nombre al stream, le voy a poner eso. ¿No dijeron que era aquí cerca? Eso no es cerca. Wow, it's so lively! Didn't think there'd be so many people here already. And a lot of them are familiar faces. Let's go say hi. Bueno, voy a coger por aquí porque se supone que yo llegué de allá para acá. Noel y Mika. Oh, it's the Traveler in Paimon. Are you here for the neighboring nation's congenial poetry gala as well? Damn, Noel lo dijo completo. Me dio dolor de cabeza. You said that with a straight face? Is Paimon the only one who thinks it sounds weird? Are you here as Mondstadt's representatives? Representatives? No. Nothing fancy like that. We were sent here by the Knights of Favonius to help maintain order and set up the venue. But I didn't really do anything useful so far. Noelle brought all these tables and chairs here from Mondstadt by herself. She's a true knight. Oh, no, that's just not true. Your efforts were indispensable. You selected the venue, drew up the layout, and so on. Also, you're the true knight here. I'm still in training. If anything, I should be addressing you as Sir. What? No. Please don't. Just keep calling me Mika. Why does it feel like these two could keep this up all day? Anyway, Master Jane did say that as long as we keep on top of our work, we should take a look around while we're here and get involved in the poetry gala as much as we can. But I haven't written much poetry before, so I'm not sure if I'll fit in. I actually have the same concern. There's a first time for everything. Plus, you won't be alone. We're joining too. The Traveler's a really good writer, you know. Really? In that case, we'll try our best too. Perhaps. The challenge of writing poetry is a rite of passage that all who wish to qualify as a knight must eventually face. Paimon wouldn't go that far. But anyway, no backing out now. See you soon! Sure. Maybe you can teach me a thing or two. Oh, Mika beat me to it. I was gonna ask for help too. We'll write together. No puedo decir que no a Noel. Diana. Traveler in Paimon? I didn't expect to see you here. Are you here to mix drinks? That's right. I was specially asked to attend this event on behalf of the Cat's Tail, and I'm also here as a mixologist representing the Mondstadt wine industry. You're representing Mondstadt's wine industry? Oh, you must be hating every minute of it. Of course I hate it. But it's also a perfect chance to destroy the reputation of Mondstadt's wine business once and for all. Opportunities like this don't come around every day, you know. Tremendo. How do you figure that?
I need to do is add some gross ingredients to the drinks, and I can create the most disgusting concoctions imaginable. Nobody will ever buy wine from Mondstadt again. Paimon thinks you'll end up getting the opposite result. Huh, just you wait. I ain't about to mess this up. Don't overwork yourself. Are you gonna write some poetry with us too? Poetry? I've heard plenty of bards sing in the tavern before, but I've never tried writing any myself. You should join in. It'll be fun. Fine, if I have time. Uf. El viejito parece que vende cosas, aquel también. La tía Kyoa, Hoshen. ¿Quién está acá? Ah, Chinchu. Vamos para allá. Saludos, caballeros. Chinchu y Shongjun. Well, look who's here. This poetry fest seems to have attracted talent of the highest caliber. Hey, Shincho and Chanya are here too. I was actually heading into the mountains to train, but he accosted me on the way and dragged me here. Oh, how your words wound me. Is it not the responsibility of an exorcist of Liyue to ensure that this celebration of friendship between our two nations stays free of evil spirits? Besides, this is an excellent opportunity to meet heroes who have come from far and wide. Surely, you must be curious as to how that heroine of Mondstadt was able to lift such heavy objects like they were but a feather. Está hablando de Noel. Qué loquera. Ay, señor. Are you talking about Noelle? Yeah, she's super strong. Oh? Well, since you are so well acquainted, could we trouble you to introduce us later? Okay, fine. But don't forget to help me with my investigation like you promised. That's the only reason I agreed to come at all. Huh? What investigation? Naturally, I could never forget such a thing. My word is my bond. Relax, dear Paimon. All will be revealed in time. Okay. Let's go. Ahora es para acá. Regresamos aquí. Mucho viento. Poems and melodies wandering the wind, wafting to pastures beyond their home. Two greedy fishies struggling to swim. They ate so much that they're starting to groan. Animal crystal fly draped in gold robes, a bright little light from that glazed lantern glows. Benches pinch the rice and scoot while the boars of the forest anxiously root. Welcome one and all to this festival of poetry, jointly organized by Liyue and Mondstadt. Or, in full, the neighboring nation's congenial poetry gala. We're your hosts, Liyue's versemonger of the darkest alleys, Hutao. And Mondstadt's liquor-loving lyricist, Venti the Bard. The purpose of this event is to promote friendly poetic exchanges between our two nations. So please, have fun, talk to other people, and make some new friends. If you're here, you're our guest, so please enjoy this poetry fest. I'd also like to reassure everyone that this event welcomes people of all skill levels, from first-time rhymers to seasoned songwriters. If you ask me, the most important thing you can bring to writing poetry is authenticity. That means reaching deep down to all the thoughts and feelings you usually hide away or struggle to express, and putting them into words. Just right from the heart in whatever form you like. To help everyone really cut loose and enjoy themselves to the fullest, Venti and I have carefully prepared 3 themes to be revealed over the course of 3 days. Let's get right to it. The first theme is Riddle Me This. Solving riddles, huh? Interesting. It's actually a pretty good choice for a warm-up activity. Whew. I'm glad they're not making us write sonnets or something right at the start. Does everyone see the lanterns hanging around the venue? These have been specially prepared for the riddle game.
Simply write down your riddle and hang it on a lantern. Then Venti and I will select a few to pose to the crowd, and you will try to solve them. We'll now give you some time to write down and hang up your riddles. Feel free to walk around and talk with the other contestants to get the creative juices flowing. And remember, whoever guesses the most riddles correctly will get a prize. And with that, the neighboring nation's congenial poetry gala has officially begun. Vamos allá. Un poema. No me sale nada. View poetry riddle. Oh, let's see what's on this lantern. A tender sigh for home, how far the flowers roam. A visitor asks me why, for a dream beyond the sky. Okay, someone from Liyue definitely wrote this one. I just read that one too. Liyue's poems seem pretty difficult to grasp. Dreams? Sky? Is it talking about some kind of bird? So it means something like, this thing's really far from home. It's in a vast area, and it's flying really high. Is that it? In a nutshell, yes. Oh, you're amazing, Paimon. Oh, it looks like I still have a lot of learning to do. It's nothing really. Once you've spent enough time in Liyue, you just sort of pick up on these things. Oh, I know exactly what you mean. Back when I was out with the Grandmaster on the expedition, I started picking up some local customs without even realizing it. But back to the riddle. We still haven't actually solved it. What could it be talking about? Something that flies high and far. Oh, that makes me think of dandelions. Oh, that makes sense. And Mondstadters believe that dandelions can carry your feelings on the wind. But maybe we're missing something? It can't be that easy. After all, it's a riddle from Liyue. What would their equivalent of the dandelion be? If there even is one. What do you think, Traveler? I think dandelion is the right answer. Great! Then we'll have one answer ready to go when the game begins. The important thing is that it's authentic. Right, just like Venti said. As long as the interpretation makes sense and reflects our perception of the poem, then perhaps there are no wrong answers. Well, no matter what the real answer is, the guessing's all a part of the fun. Yep. Let's go look at the next one. Oh, yes. I want to see if there's any Mondstadt-style riddles. Monster. This one says... Oh, this handwriting is just awful. I have 4 corners like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. I pass through the lips 1 piece at a time. The more you consume, the broader your mind. Oh, wow, Paimon's drooling from that one. Is there really a food that can make you smarter? Paimon's gotta try that! Oh, Paimon. You have to look past the surface-level meaning with riddles, or you'll fail to plumb their depths. Huh? So have you got any ideas, Shincho? Well... Xingqiu just hung that riddle up a moment ago. Oh, so this is Shincho's riddle! You know, Paimon was expecting you to write something a little more... elegant. This festival is about building friendship and mutual understanding. With so many friends from Mondstadt present, I thought I'd try writing something more accessible and less flowery, so that more people could enjoy it. Hey, not bad! So, buddy, does that mean you can tell your old pal Paimon the answer on the sly, or...? Not a chance. You'll have to wait for the answer to be revealed, just like everyone else. Ha! Meanie! If that's how you feel, why don't you try and stump me with a riddle of your own? Maybe Paimon will! We'll see who stumps who! Traveler, you'll help Paimon come up with a riddle, right?
Gladly. Ha! At least you're nice to Paimon. Then I look forward to seeing the fruits of your literary labors. Ha! Prepare to get stumped! Even though Paimon said she'd write a riddle, Paimon really doesn't have any clue how. Let's start by reading a few more of other people's for inspiration. On 4 long legs, my slim body sits. I eat not a bite and drink not a sip. With a passionless face, I greet countless guests, whom I carry all day without needing to rest. Is this talking about some kind of animal? It's a chair! Huh? Diona, how did you guess it so quickly? Wait, were you the one who wrote it? No, of course I didn't write it. The answer just popped into my head. I'm always telling the cats in the tavern that the chairs get tired from working all the time, so they shouldn't use them to sharpen their claws. Oh, okay. So a riddle needs to have a bait and switch. Are you trying to write one? Yep, and thanks to you, Paimon's just thought of one. Maybe I should try to come up with one, too. All right, Paimon's riddle is now hanging up. Diona, do you want to know the answer? Nah, no need. I don't really care about winning a prize. Oh, okay then. Well, looks like it's time to carry on with the event. We should regroup with the others. Sure, have fun. Hey, looks like everyone's about done mingling and riddling. Gather round and look this way. Venti and I have selected several riddles from everyone's contributions, and we added a few of our own to the mix for good measure. Shortly, we'll randomly select a few to read aloud. If your riddle gets selected, remember that you have to announce the correct answer at the end. Anyone who guesses correctly gets 1 point, and if nobody guesses correctly, the writer of the riddle gets a point. Sounds fair to me. Of course, when the riddler reveals the right response, it only counts if everyone agrees that it's not too far-fetched. That's right. Now, if there are no more questions, it's time to reveal the first riddle. Hopefully they'll draw at least some that I can get. Oh no, does only the first person to solve it get the points? Ugh, that means I have to be first to raise my hand. Please choose Paimon's riddle. Please choose Paimon's riddle. Riddle number 1. Let me see here. Ugh, this riddle is, unique, especially the handwriting. I have four corners, like a square pancake, but I'm stuffed and seasoned and carefully baked. Baked. I pass through the lips, one piece at a time. The more you consume, the broader your mind. They drew Shinchos! Better answer as quickly as you can. You don't want someone else beating you to it. You brat! It's pizza! The answer is pizza! Even without the author coming forward, I can confidently declare this answer wrong. I mean, how does eating pizza broaden your mind? And while I'm no expert in exotic dishes, if I'm not mistaken, pizza is round, is it not? Like mora meat? But eating pizza makes you happy, and being happy makes it easier to face problems that need solving, so... Okay, Paimon admits she may have jumped the gun on this one. Maybe it's some other kind of food.
No. Riddles are never that simple, and it needs to be something that makes people more intelligent. If Paimon had known it was gonna be this tough, she'd have read more books in her time. What is it? Have you got it? Books! They are square and they got lots of big words baked into them. Every big word that passes through your lips as you read it, out, makes you smarter. Oh, gotcha! Bucks! The answer is bucks! That was quicker than I expected. I was quite proud of that one. Oh, it appears the riddle writer has announced the answer. Okay, 1 point to Paimon. Huh? So the answer was books? Oh, how did I not get that? Come on, Mika. Concentrate. We're awesome at this! Oh, what Paimon meant to say was that you're awesome at this. Thanks for the point, Traveler. On to riddle number 2. I gotta get in there first this time. High above the wispy clouds, amidst the gloomy snow-filled shroud, standing alone on an icy stage, beneath it every lowly sage. Looks like a poem from Liyue. Oh, it's... I got it! Looks like those two have some ideas. Could it be some kind of plant that lives in cold, high places? Mika, please go ahead. As a full Knight of Favonius, you represent all of us from Mondstadt here. No, how could I? It was you who thought of it first. You should be the one to guess. My answer isn't necessarily correct. Besides, it's first come, first served, and you beat me to it. No, I didn't. You were just before me. How gracious and considerate our fellow competitors are towards each other. A wonderful sight to see. How about both of you say your answer at the same time? If you're both right, you'll each get a point. Oops, I didn't realize we'd made such a scene. Oh, crud. I guess we dragged that out a bit. So, Noelle, what do you say? Yes, let's. Our answer is... Cecilia! Oh, that certainly sounds like a good candidate for the correct answer. A flower that blooms on the highest peaks and known for its exquisite beauty. The Cecilia is held by many Mondstadters to be the true windbloom. Although, since the writer hasn't yet come forward to announce the answer, this probably wasn't the answer they were looking for. Sorry. Any other answers? I can't believe I was wrong. Maybe it's a plant from Liyue. Is the answer Qingxin? The poem does evoke a strong sense of quiet, proud solitude in a high place. Correct. I wrote this one. Qingxin is the right answer. No! Shinjo got it before Paimon could. However, after listening to the host's description, I do remember reading about Cecilia flowers in a book once. They definitely fit the description of a pure flower standing proudly and alone on high. So, I'd like to approve the answer from our two friends from Mondstadt as well. Really? Oh, thank you so much. Well, since even the Riddler themselves agrees, all 3 contestants earn a point each. Darn it! Por cierto, ese personaje de pelo azul, esa muchacha de pelo azul, ojos azules, para mí que es los de agua de allá de Fontaine. We're only just getting started, Paimon, colo con calma. You're probably right. Moving now to our third riddle. Huh? Why is the handwriting so... floaty? What's got no wings but flies in the air, never gets tired of floating up there. So full of mora it comes out the nose, but in the sea, glug, 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 down it goes. That's Paimon's. They picked Paimon's riddle. Yay! What is it? Why isn't anyone guessing? Is Paimon's riddle too hard? That's not quite it. More like, it's so ludicrously simple that we just cannot believe it. What? No way! Well, go on then. Tell us the answer if you're so sure. The answer is Paimon. What?
It's Paimon. It's Paimon. I was actually gonna say Paimon too. Me too. No! You're all completely wrong! How the heck did you all think the answer was Paimon? Paimon, do you have wings behind your back? No. You're always floating, but you never seem to get tired of it. And Paimon has a very healthy appetite, which must cost the traveler a lot of mora and meal expenses. I've heard from the senior knights that the Traveler rescued Paimon by fishing her out of the sea. So, that means Paimon can't swim. So if she fell in the sea, then... Glug, glug, glug. Wait! Now Paimon's doubting herself. What was the answer again? Think about it for a moment. No! You're all wrong. The answer to Paimon's riddle is obviously the Jade Chamber! You know, the Jade Chamber that's always flying up there in the sky? Is that so? I still maintain that the riddle actually describes Paimon more accurately. In fact, if we just added 2 more lines to the poem, it would be the perfect riddle. Huh? What do you want to add? The traveler's companion and talkative guide, a praiseworthy presence always by their side. Aww, do you mean it? Can we really add that part? I can vouch for it. You think so cute? Okay, then Paimon would like to announce that the correct answer to the riddle is the widely adored Paimon! Great! And with that, the widely adored Paimon has gifted a point each to everyone who answered just now. Qué fácil, todo el mundo ha ganado. Guessing riddles is a lot of fun. And even though Paimon didn't manage to beat Shinto, Paimon still feels like she got a little smarter. Oh, didn't Changyu mention he was investigating something before? Let's go ask him about it. Es interesante cómo el Traveler, por lo menos aquí lo ponen un poco inteligente con los acertijos. En otras ocasiones no hacen eso. Hey, you two! Oh? Hi, Paimon. You know, for a moment there, I was worried I might lose to you. Oh, are you collecting your prize right now? I am indeed. Though, if you really want it, I'd be more than happy to give it to you. Seriously? Wow, what is it? A most generous donation by yours truly as director of the Wangsheng Funeral Parlor. Namely, a buy one, get one free coupon for our high-end customized service package. It's a pleasant surprise to learn you're so interested in it, Paimon. Thank you, hard pass, you can keep it. Are you sure? In that case, I'll gladly take it. Here you are. Now remember, this package comes with our anytime, anywhere, on-demand collection service. Just give us a call and we'll be right there. With any luck, we'll still show up even if you're unable to call. So, to what do we owe the honor, Paimon? Ay, caramba, eso quedó buena, maldita na. What do you mean, we? Changyun's the one Paimon's looking for, not you. Wasn't he saying something about needing help? Oh, yeah. That. How about I put it in riddle form? Huh? Isn't the competition over? 'Twas like a demon not demonic, or devil devoid of the diabolic. Afar it floated free above the ground, but when approached, though sought, naught could be found. Thus, like a demon, not demonic, or devil devoid of the diabolic. Ciao. Sounds to me like you encountered a ghastly little ghostie in the wild. Perhaps I should just explain it. Basically, while I was training this morning, I suddenly caught sight of a non-human entity. It was floating in the air without any kind of external aid, and its body was almost transparent. At first I thought I'd finally encountered a demon that wasn't repelled by my pure yang spirit, and immediately prepared to exorcise it. But none of my methods had any effect on it,
And when I went to try and get a closer look at it and tried to ascertain what I was dealing with, it disappeared into thin air. You're sure it's not a ghost or spirit of some kind? Quite sure. I could sense that it had a physical body. And if it were a spirit, I'm sure it would have been scared away long before I saw it. It's all my fault. I got overexcited, and in my haste, I didn't ascertain its true nature before taking action. Thinking back on it, if it wasn't an evil spirit, maybe I offended some kind of adeptus or illuminated beast. You shouldn't blame yourself. It was something you'd never seen before. Anyone else would have reacted the same way. Besides, we're making up for it now by doing our best to find out the truth. Any thoughts, Venti? Have you managed to untangle Chongyun's twisted tail? Why don't you take a guess first, Hu Tao? Oh, that means you have. I can't be absolutely certain, but I'm reasonably sure it's not what Liyue would call an evil spirit or demon. So whatever it is, it's not dangerous. How about this? We can incorporate a search element into tomorrow's poetry activity. Oh, does that mean we get to play outside while we write poetry? Close, but no. Good ideas could just pop into your head out of thin air, but if you ask me, everyone should relax tonight and get a good rest before tomorrow. You say that, but your gaze keeps drifting over towards the wine stand. Obvio, si lo que quiere es beber vino. Bueno, vamos a ver si puedo hacer algo de esto rápido para poder obtener los puntos fáciles. Si no, pues me chavé. Go to quest. Vamos para allá. Lo bueno de estas misiones, literalmente lo bueno de estas misiones es que te dan puntos sin hacer mucho. Lo único que pues cogen tiempo y mira, yo lo que tengo son un par de horas y no he hecho nada. Cuéntalo, Tinchi. No, it shouldn't be too difficult. What are you doing? I'm setting up the game I'm responsible for. Have you heard of 100-page hurling rides? You want me to conduct a bunch of rides to chuck things long distance? You are very perceptive and gotta have rides. The core game mechanics do revolve around throwing, but that's not what rides means here. I learned about this game from an ancient book. Let me briefly walk you through it. The traditional rules dictate that all participants in the game must be sitting down as part of the rides. Well, you must also adopt a special sitting posture, which I will not demonstrate for you at this time, since I don't have any cushions here. From the sitting position, the participants must follow the music rhythm and throw the darts into the distant pots. Okay, son los juegos. That's way too complicated. Don't worry, I just told you these are the traditional rules, but I've simplified them for everyone's convenience. Anyway, all you need to know is that the goal is to throw as many darts into the pots as you can before time runs out. I'll take care of the rest. That sure is simplified, right? I mean, the rulebook does say that whoever tosses the most darts into the pot wins. As for the rules, that requires the loser to drink and write a poem. I can't really ask every player who loses to do all that now, can I? Anyways, I'm almost done setting up the game. The holding pots are over there. I'll get you the darts momentarily. Alright. Me gusta este stage, se ve nice. Pero regreso luego porque tengo 3 diferentes que jugar. Y si lo tengo que leer todo, es mejor si regreso más ahorita. Descanso un poco de esto y regreso ahorita. 1, 2, 3, 4, 5. Sin contar este otro que hay que hablar con otra persona y hacerlo, hablar con otra persona y jugarlo. Y después de eso supongo que Y aquí son las cosas que me regalan. Nice. Tiene buenos regalos, 4. Y estas cosas son para almas viejas del Liyue que hay que subir de nivel. Y un blueprint que está cool. Ese blueprint está chévere.
Bueno, solamente quedan 7 horas. En estos momentos no voy a estar verificando eso. Esta es la historia, esta es la principal, la segunda y la tercera. Lo que voy a hacer es que voy a coger un super break ahora mismo, luego las juego y las voy subiendo a internet poco a poco. Eso es lo que puedo hacer. Así que con esto voy terminando el stream en vivo. Luego le cambio el nombre que tenga que ver con esta gala. Así que tengan unas muy buenas noches, que descansen y linda semana. Recuerden darle like y follow a la canal aquí en YouTube y por supuesto también en Instagram. Se cuidan.